Hi Makkale, so welcome back to another episode of Pregnancy to Parenting with Kovai Post and Coimbatore Parenting Network. So இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா contraceptives, அதாவது கருத்தடை முறைகள். ஸோ இது எதுக்காக பேசுகிறோம் அப்படின்னா செப்டம்பர் 26th வேர்ல்டு கான்ட்ரசெப்டிவ் டே அண்ட் செப்டம்பர் மந்த் வந்து சேஃப் அபார்ஷன் அவேர்னஸ் மந்த்து. ஸோ கான்ட்ரசெப்டிவ்ஸ் பற்றி நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பேசி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இந்தியாவில் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றையும் பற்றி நம்ம பேசி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ இது நம்மளுக்கு சொல்கிறதுக்காக நம்ம கூட டாக்டர் ஜனனி இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து கைனகாலஜிஸ்ட், ஒரு 10 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அவங்கக்கிட்ட தான் டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ரசெப்டிவ்ஸ் அதெல்லாம் பற்றி பேசி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ ஹாய் டாக்டர். ஹலோ. இப்போது கான்ட்ரசெப்டிவ்ஸ் பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம். ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ரசெப்டிவ்ஸ் இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கான்ட்ரசெப்டிவ்ஸ் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். Contraception வந்து like she said, it's to prevent pregnancy தான். And இப்போ வந்து there's a lot of hue and cry about abortion and how abortion laws are not being implemented properly அது இதுலாம். And with female feminism coming on a rise and female empowerment, women empowerment அதெல்லாம் வந்து first knowledge about our bodies and how our bodies work ன்றது வந்து that is the most important step towards women empowerment. சரிங்களா? ஸோ கான்ட்ரசெப்ஷனை பற்றி இட் இஸ் அ பேசிக் ரைட் ஆஃப் எவ்ரி உமன் டு நோ அபவுட் கான்ட்ரசெப்ஷன் அண்ட் டு ஃபாலோ கான்ட்ரசெப்ஷன். இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்கலாம், லைக் யூனோ ப்ரெக்னென்சி உண்டாகிறதுக்கு வந்து யூ நீட் அ மேன் அண்ட் அ உமன், வை ஷுட் த brunt ஃபால் ஆன் த உமன் அலோன். அஃப்கோர்ஸ் மென்னும் வந்து கான்ட்ரசெப்ஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், பட் வி ஆர் த ஒன்ஸ் ஹூ ஹாவ் டு அண்டர்கோ மோர் ஆஃப் த brunt ஆஃப் ப்ரெக்னென்சி. We should take better interest in our bodies, and for our welfare and well-being, I think it's more important for every woman to know about contraception. ஸோ உமனாக இருந்தாலும் சரி, மேனாக இருந்தாலும் சரி, ஆண் பெண் பேதம் இல்லாமல் எல்லாரும் கான்ட்ரசெப்ஷன் பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ரசெப்ஷன் அவைலபிள். So contraception வந்து basically to prevent pregnancy. So there are permanent methods and temporary methods. Permanent na like once you've completed your family, எனக்கு வந்து 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க, I don't want to get pregnant again அப்படின்னாங்கன்னா you can go in for a permanent method. Like the name says, வந்து it's permanent contraception. சரிங்களா? That is available both for man and woman. And it is also freely being done in all hospitals, and it's freely being done in India under the government scheme. Okay. சரிங்களா? So for women it is called sterilization, tubal sterilization, and for a man it is called vasectomy. Okay. So basically both these methods, what they do is it actually destroys a little bit of the tube that brings the egg and the sperm to wherever they're supposed to be meeting. Okay. சரிங்களா? So vasectomy na the tube that is responsible to for bringing the sperm from wherever the sperm is being formed to the outside into the vagina வந்து அந்த டியூபை வந்து நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறோம். ஸோ தட் த பாத்வே இஸ் பிளாக்ட் பேசிக்லி. ஸ்பெர்ம்ஸ் திருப்பி வெளியில் வர முடியாது. அண்ட் ஃபார் த உமன் வந்து ஓவரிஸ்லேருந்து எக் வருது, அண்ட் தட் எக் ஹேஸ் டு பி டேக்கன் ஃப்ரம் த ஓவரி இன் டு த யூட்ரஸ் ஃபார் இட் டு மீட் த ஸ்பெர்ம். ஸோ நம்ம அந்த டியூப்ஸை வந்து அந்த பாத்வேயை பிளாக் பண்ணிடுறோம். ஓகே. சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் அ பெர்மனன்ட் திங். இது வந்து சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர். Yeah, it is a surgical procedure. And for women, the surgery is done under general anesthesia or IV anesthesia. So women have to undergo like a proper mini surgery. So recovery period இருக்கும் இதுல. ஆமா. But for men வந்து it is actually like a very OP procedure. வந்து நீங்க அவுட் பேஷண்டாவே வந்து நீங்க பண்ணிக்கலாம். It's a actually they call it no scalpel surgery. So you don't even have to put like a big cut on the penis or anything for to do the surgery. It's a very very small cut. It doesn't even require suturing or anything. So it's a very simple surgery. So இது வந்து reversible-ஆ, like say for example I've decided that எனக்கு இப்போ இன்னொரு பேபி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து இந்த ப்ரொசீஜருக்கு அப்புறம் நினைச்சாங்கன்னா பண்ண முடியுமா? Yes, it is reversible. But after reversal you cannot give a 100% guarantee for pregnancy, because once the tubes are destroyed to a level, நம்ம வந்து the reversing of the process is basically reconnecting the tubes. நம்ம first அந்த tubes cut பண்ணிருப்போம், ஏதாச்சும் பண்ணிருப்போம், you basically reconnecting and basically recreating the pathway for the egg to go wherever it's supposed to go. But அந்த recreation timeல வந்து like if you fall down, if you have a scar னு வெச்சுக்கோங்க, the scab is always there. ஆமா. சரிங்களா? You just peel off the scab is always there. So that at the time that like that there can be a scar formation in the tube which will further block
the Okay. movement of the egg. சரிங்களா? Okay, So okay. it is possible to get pregnant again, but it's not, you cannot give a 100% guarantee to get pregnant again. ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து இன்னும் மோர் டெம்பரரி மெத்தட்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். So temporary methods வந்து basically வந்து pregnancy happens because one egg from the woman and a sperm from the man, they meet. சரிங்களா? So that's how pregnancy actually occurs. A sperm and an egg. Suppose there's no egg, there's no pregnancy. No sperm, there's no pregnancy. So the sperm and the egg is formed from the ovaries, and so all the temporary methods, they aim at prevention of meeting this egg and sperm. சரிங்களா? ஸோ நம்ம எப்படி வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸில் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணாமல் வைக்கிறது தான் வந்து கான்ட்ரசெப்ஷன். சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேரியர் மெத்தட்ஸ். லைக் பேரியர்னா யூ ஹேவ் அ ஷீத் ஒரு கேட், யூ டோன்ட் அலோவ் போத் them to meet. Basically. சரிங்களா? ஸோ that barrier condoms. Yeah, so that barrier can be either from the male side or the female side. சரிங்களா? So barrier method for a male is a condoms. சரிங்களா? That is freely available and everybody knows about condoms, and there are like many ads on television, and so everybody knows about it. So basically வந்து while you're having intercourse, you use a condom, and that does not allow the ejaculate and the sperm to enter into the female reproductive tract. சரிங்களா? So condoms are very effective. They're like 99.9% effective, and it's very good to use. And they are freely available everywhere under the government scheme. There are condom vending machines at lots of common places where you can access condoms at any time. Okay. So that's about the male condom. So இதே வந்து female barrier contraceptives இருக்கு, but there's not much of an awareness of it. சரிங்களா? Okay. So இப்போ condoms ஓட disadvantage என்னன்னா, you have to use it at the time of the act actually. சரிங்களா? And sometimes வந்து the condom can burst. Very rare occasions. Okay. And some condoms are made of latex and silicone and all that. Some women or men, they can be allergic to the material on which the condom is made and all that. And it has to be used only for that one act. It cannot be reused. You have to chuck it out. Okay. So the female barrier contraceptives வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா, so female barrier contraceptives first வந்து vagina இருக்கு, and vaginaக்கு மேல நம்ம uterus இருக்கு, uterus opening and uterus இருக்கு. சரிங்களா? So either you can block the vagina in itself, so that is a vaginal condom. சரிங்களா? Okay. So or you can block the gateway to the uterus. Okay. So அதுல வந்து it's the gateway to the uterus is called cervix. The opening into the uterus is called cervix. So அதுல ஒரு cap மாதிரி போட்டுட்டோம்னா it's called a cervical cap. Or you can use அது வந்து டாக்டர் கிட்ட வந்து தான் போட்டுக்கணுமா cervical cap? ஆமா, because it has to be fit tightly and snugly around the cervix. அது எத்தனை நாளைக்கு இருக்கும்? So cervical cap வந்து, like I said, it has to be fit snugly into the cervix. So you can put it like 6 to 8 hours before the act in itself. Okay. So you're planning to have intercourse tonight or something, maybe in the evening or something, you go visit a gynecologist, you can get it placed in the proper position. So you can't do it for yourself? Yeah, because cervix is a little high up and it has to be put snugly and properly for it to actually work. Okay. சரிங்களா? So if it's not put properly, obviously it's not going to cover the cervix properly, and then there is space for the sperm to enter into the uterus, and you cannot prevent pregnancy. Okay. So it has to fit snugly. That's why you need a gynecologist, someone else to put it for you. Okay. இது எத்தனை நாளைக்கு போட்டுக்கலாம்? So you can use it like 6 to 8 hours before you have sex, and you can keep it in place for about 2 days. Okay. After you have sex, and you can remove it. Okay. சரிங்களா? You can also reuse it. You can wash it and reuse it. Removal also should be done by a medical professional? Yeah, preferably. Okay. But not very much necessarily. Removal, you can also remove it by yourself. It's just like a tampon or like this menstrual cups madhi. You can remove it by yourself, but why a medical professional should fit it in properly is because of the snug fit that you want. Okay. சரிங்களா? Like for menstrual cups, you don't need a gynecologist to put it for you, because it's not like a very snug fit that you actually need. But this if it's not a snug fit, there is a higher probability of failure of the contraceptive. So that's about cervical cap. And there's something called diaphragm. Diaphragm does not need a snug fit. It closes an entire portion of the cervix, vagina adella. சரிங்களா? So அது வந்து you can put it 6 to 8 hours before the act, and you can remove it after 2 days. So அது வந்து you can use it yourself. Okay. சரிங்களா? Okay. So இது எல்லாமே வந்து available in India வா? Yeah, it is available in India, but not very freely, and not in lots of pharmacies and all that. It is not, because awareness of all such contraceptives are not very freely available, but online stores, they do cater to such contraceptive methods, and they are available. Okay. And this diaphragm and cervical cap also, it also depends on like the weight of the woman, the structure of her reproductive tract,
சரிங்களா. Suppose the cervix is not very snugly fit or whatever, like it is not very, suppose it is prone for prolapse, or இப்போ வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து 2 vaginal delivery ஆயிருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ அந்த டைம்லாம் அந்த cervix கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். It will not be like a normal like a person who has not delivered அவங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து you will have to get a specific kind of a cap that caters only to you மாதிரி. Okay. சரிங்களா. Okay. So it's not like an over the counter வந்து நம்ம வந்து okay I can just get any cervical cap and use anything. சரிங்களா. So that has, like I said, it has to fit snugly properly illa. So that is one of the disadvantages of these methods. Okay. Okay. And there's something called vaginal diaphragm kudo. I mean vaginal condom. Okay. சரிங்களா. So vaginal condom is similar to the male condom. சரிங்களா. அது வந்து like how a male condom is, you roll it up and use the entire condom. The vaginal condom is similar, but you use it in the vagina instead of the male counterpart. சரிங்களா. So but that has to be used during the you can use it a little bit before the act, and it has to be removed immediately. Okay. And one of the advantages of this barrier methods வந்து என்னன்னா it will also prevent sexually transmitted diseases. Okay. சரிங்களா. Even the cervical cap? No. That's what I'm going to see. How sexually transmitted diseases are infections that pass when you're having intercourse with someone. சரிங்களா. So basically வந்து அந்த reproductive fluidsல வந்து that organism, that microorganism which was causing the infection is present. So that is being transmitted from one person to the other person. சரிங்களா. So whenever that fluid is in contact with any of our body surfaces, we are prone to get any of these infections. சரிங்களா. Body surfaces, as in I'm not talking about just general skin. Skin actually guards us from all the things. But skin la நமக்கு bruise இருக்கு, நமக்கு ஏதாச்சும் கட் இருக்கு, அப்பனா it will pass through that cut and it will enter your system. Okay. So skinல இருந்தே வந்து it will not easily enter your system. Okay. சரிங்களா. Okay. So வந்து only the male condom and the female condom வந்து it covers the entire tract. Okay. Okay. But this cap and diaphragm does not cover the entire vagina. So the vagina is also exposed to the reproductive organ. So appa வந்து there is passing of body fluids. So appa you cannot prevent infections basically. Okay. So barrier methods and permanent contraception பத்தி பேசணும். So இது தவிர வேற என்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு, லைக் tablets or so நம்ம வந்து பேசினது வந்து we've prevented the sperm and the egg from meeting each other. சரிங்களா. So next வந்து அது ஃபார்மே ஆகாம பார்த்துக்கலாம். So lots of these hormonal methods which cater to women, அது வந்து we target the ovaries basically. So the egg form ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கிறதுக்கு தான் வந்து all these hormonal methods. சரிங்களா. So one thing we should all understand is in a woman's reproductive cycle. சரிங்களா. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து monthly menses வருது இல்லை, every 28 days. ஸோ அந்த 1 monthல வந்து ஒரு எக் தான் வரும். சரிங்களா. ஸோ பட் man வந்து it's not like that. So for a man வந்து every 3 days, every 7 days he can produce more sperms. Okay. But for a woman, that in that 1 month only one egg is going to be formed, and your whole your hormones, everything, they revolve around producing that one egg for that 1 month. சரிங்களா. ஸோ அந்த 1 egg-ஓட formation வந்து it involves a lot of factors, like வந்து certain hormones have to be high and certain hormones have to be low. அதெல்லாம் அப்படி ஆனால் தான் அந்த egg வந்து ரிலீஸ் ஆகும். Okay. சரிங்களா. அண்ட் இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஹை ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் டைமில் தான் அது ஹை ஆகணும். நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு. சரிங்களா. ஸோ தீஸ் ட்ரக்ஸ் வந்து these hormonal drugs, they also target these mechanisms and they prevent the egg from coming out of the ovary itself. Okay. So இப்போ நம்ம barrier contraceptives and permanent contraception பற்றி பேசி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ இன்னும் நிறைய இருக்குது இதில் இன்ஃபர்மேஷன். அடுத்தது contraceptive pills பற்றி பேசலாம். அதுக்கப்புறம் எப்படி contraceptives-ஏ யூஸ் பண்ணாமல் சேஃப் அண்ட் அன்சேஃப் பீரியட்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் செக்ஸ் அதை பற்றியும் பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க. ஸோ ஸ்டே டியூன்ட்.